I'm Anastasia. I'm a Berlin-based artist. Я фокусируюсь в основном на живописи, но я не могу сказать, что нет того, чего меня не интересует. Я работаю с керамикой, я работаю с текстилем, с вышивкой. Я очень люблю то, что можно сделать руками, потому что когда идет связь рук с головой, рождается что-то очень важное, очень необычное. И, наверное, именно так и нужно, и правильно. И вот так я могу. I think I was painting and drawing since I was a kid, really, because I can't really define a moment when I really started. So for me, it was a thing that followed me throughout my life, and I enjoyed it really. I never thought about it as something serious. I just thought it was my hobby, and I never thought I would become an artist at some point in my life. I had a dream when I was 18 to enroll to an art school, art university in Budapest, but unfortunately our family's financial situation wasn't great at the time. So I tried to express my artistic soul throughout different mediums that I believed could actually financially support me. I started doing photography, and I think it was a compromise for me because I felt I could work with composition, with colors, with subject, and still I found a way to earn money and still do what I love. В какой-то момент я поняла, что я больше не могу заниматься фотографией, хотя я старалась держать баланс между коммерческой съемкой и каким-то своим творческим, подходом, но я поняла, что в какой-то момент я выгорела. Я себя начала искать в другом. Очень долго я думала о том, чем же мне заняться. Я никогда не думала о том, чтобы начать рисовать, писать картины. Мне это казалось таким, чем-то несерьезным. Как раз так совпало, что мы переехали в Берлин, и я поняла, что это такое время, когда я могу остановиться и подумать о том, что же на самом деле мне интересно. И я поняла, что я ничем не хочу заниматься так, как искусством. I have to be in a very special state to start painting. I try to focus on intuitive painting because I believe that what comes from inside is really what is the genuine art. You don't have to look around to create something unique. You just have to look inside of you to bring it out to the world, because otherwise I think it's not worth it. I have to find this special feeling in me when I can concentrate on my emotions, and usually I play music. Now lately it's Mozart's Requiem. For some reason I cannot create two different music now, and I think this last series, it's very important that it continues. So I plan to make series of work, and they have to continue from one to another, and I have to be in the same mood for this series. And for some reason I tried different music, but only Mozart Requiem, it puts me in the right state and opens the visual that I can transfer to the paper. I don't think what I draw. I just go with the impression that I see in my head. It's like I see visuals inside of me, so I can imagine it. I see the colors, I see the forms, and I just have to follow what I have in my head and just put it on paper. So for me it's really easy this way.
I usually start with drawing forms first. I work on paper now because I think it's just easier, because I want to keep the flow, the workflow, and just have the ideas out, and then I think maybe I will transfer some of the paintings to canvas, to larger formats, and this way it can become like a full collection. I believe I have developed my own palette, and I think it was never a choice for me to what kind of colors to use. I always use the same type of colors, just in different light spectrum, so they were more intense or less intense, but I can never imagine myself working in a different color palette, because it's just not how I feel. And this is a funny thing, because one may think that you have a way to find yourself into art and into your palette, into your color range, but in the end it finds you. So if it's true from inside, then it just chooses you and you cannot go against it. I only paint with oils, but they're very special oils. They are water mixable oil paints, and it means that you don't have to use chemicals to dissolve the paint. You just use water. And it's hard to imagine how you could use water with oils, because oil is fat, but it's a very simple solution. They just added a component to oil paints that connects water with fat, and this way it just works. And this is very important for me, because I have allergic reaction to most of the chemicals, so I start coughing, and it's important for me that I enjoy the process. I don't wear a respirator, because it's just, I think it kills all the vibes. I would be able to breathe and paint normally, and unfortunately I couldn't do that with turpentine. So I had to figure out, and someone has suggested that I try oil, like water mixable oils, and it worked out. It's really the same, it's the same consistency. Maybe it's a bit thinner with water, but you can always use, if you want to have a fatter consistency, you can always use just oils to paint with. So I always use water, and I think it's a great alternative. So you don't have to ruin your health, and you don't have to ruin the environment either, because everything goes to the drain. I could have tried acrylics, and I tried, but it's just not, it's not my medium at all. I don't like it. I don't like the plastic feel and look of it. I don't like working with it. I enjoy working with oils more because it really is forgiving, and you can blend in easily, you can change easily, you can erase easily even, because you just take a cloth and remove the paint, and that's it, you can start over. So oils, in my opinion, oils give you much more flexibility towards the painting and towards blending and creating the desirable effects than acrylics do. У меня мои кисти очень быстро заканчиваются, потому что из-за техники рисования, которой я пользуюсь, они буквально стираются об картину. Вот эти ворсинки вот на бумаге, на самом деле на бумаге еще не так все плохо. Бумага, она гладкая. Когда я рисую на холсте, то холст просто очень грубый, и он эти ворсинки просто обламывает. Иногда за одну картину у меня уходит несколько кистей просто. Они стачиваются наполовину или могут вообще до конца сточиться, потому что я так агрессивно их туда-сюда. Always covered in fur, but I never regret it, because this is my best friend.
he always comes to me and sits next to me, and he loves the attention. He loves to be pet, to be... Oh, I love him so much. He wants more. He wants me to scratch his belly. Oh. He is chunky, but that's how we love it. No, wait, I cannot concentrate. Okay, enough. We should continue. Я пыталась найти свои техники какие-то по-разному, пробовать. Я смотрела на классику, смотрела на импрессионистов. Я искала себя в них, но я думала, что я находила себя в них, но потом я понимала, что нет, это тоже чья-то уже протоптанная дорога, и мне по ней нет смысла идти просто. Поэтому я продолжала искать себя не снаружи, а изнутри. Очень сильно влияет берлинская среда тоже. В какой-то момент я поняла, что я слишком сильно сливаюсь с берлинской тусовкой, с берлинскими арт-движениями, что они на меня влияют, и я поняла, что это тоже не мое, да? То есть я постоянно куда-то улетала, ускользала от себя, и в какой-то момент я просто остановилась и поняла, что я могу повторить свою судьбу с фотографией. Когда я поняла, что мне нужно сначала открыть именно свой внутренний процесс для того, чтобы создать что-то уникальное, я начала немного отдаляться от внешнего мира, чтобы именно найти тот способ, как я могу в себе, вот это открыть. My previous series of work was more of looking into relationships and of how I perceived the relationships, how I lived through different relationships in my life, and now I want to focus more on the soul moment of life creation. I think this is what occupies the most minds of our society, and this has always been the center topic of many researches. How did the world become what it is now? How did everything evolve into what we have today? And to look into the very beginning, I think it's mesmerizing. I think it's such an essential topic to explore, to imagine, to work with. I think this is one of the most important subjects any artist or writer or scientist could really focus on. You cannot really open the topic in only 1 or 2 or 3 paintings. This really has to be a series of works. В моей работе очень важно женское начало, что это именно та позиция, с которой я могу уверенно говорить, и это та недосказанная и невысказанная и недостаточно освещенная позиция даже на сегодняшний день, что было бы странно вообще на чем-то другом фокусироваться. И это дается так легко, и оно на самом деле должно легко даваться, потому что когда искусство дается через какой-то надлом, надрыв, это как себя наизнанку вынуть, да, выпотрошить. Потом можно остаться просто ни с чем. И очень хорошо, очень правильно поймать себя именно там, где идет этот поток, и он идет естественно, без большого усилия, без большого надрыва, потому что, мне кажется, очень часто мы отмахиваемся от того, что у нас есть, от того, что в нас естественно заложено.
Нам кажется, что это незначительно, что это не важно, вообще это несерьезно, и вообще люди другим занимаются, а вот же есть другие, да, профессионалы, серьезные люди, художники, которые другие темы развивают, в других стилях работают, и начинаешь смотреть туда и понимаешь, что там ты себя теряешь. Совершенно не нужно бояться того, что внутри, потому что именно там, где оно идет без ограничений, оно настоящее. Я очень люблю поэтому детское искусство, на самом деле. Я считаю, что дети рисуют вот без комплексов, без ограничений. Они не думают, как это будет воспринимать публика, кто что скажет, какие критики будут, как это вообще. Они просто рисуют. Я это вижу на своей дочери, насколько я ей могу просто вот направить, дать краски, показать, как ими пользоваться. И она нарисует так, как я никогда не смогу нарисовать, потому что я на том своем жизненном пути, там, где у меня очень много багажа, который не даст мне так раскрыться. И вот это интуитивное, свободное искусство, да, то, к чему каждый художник, мне кажется, так или иначе стремится, вот оно, да, вот оно действительно настоящее.